సో ఎక్సర్సైజ్ 11లో సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి, చిన్నవే. ఫస్ట్ పార్ట్ మనం ఆల్రెడీ డ్రా చేసేసాం. ఈ మిగిలిన ఒకసారి చూద్దాం సెకండ్ పార్ట్. సో ముందుగా ఎల్ ఎంటర్. సో స్పెసిఫై ఫస్ట్ పాయింట్ 2, 2 ఎంటర్. ఆర్థో ఆన్ చేసుకుంటున్నాం, దానికోసం షార్ట్ కట్ F8. సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ వచ్చి 5 ఇచ్చాడు. ఎంటర్, ఎస్కేప్. ఇందులో యూసీఎస్ ఐకాన్ ఆఫ్ చేయడం కోసం UCSICON, యూసీఎస్ ఐకాన్ ఎంటర్. నో ఆరిజిన్. ఈ డాట్లో ఉంది కొద్దిగా, దీనికి అసలు జూమ్ చేసుకుంటున్నాం. సో 5 ఇచ్చిందో దీనికి ఆఫ్ సెట్ తీసుకోమన్నాడు. ఎంతకి? 1.2కి. 1.2 ఎంటర్. సో ఆఫ్ సెట్ పైకి తీసుకుంటున్నాను 1.2 యూనిట్స్ డిస్టెన్స్తో. ఓ ఎంటర్. 1.2 ఎంటర్. ఓకే. సో ఇప్పుడు లైన్ కలుపుకుంటున్నాను, ఎల్ ఎంటర్. సో ఈ చివరిని కలిపేస్తున్నాను ఇక్కడ, ఎస్కేప్. మళ్ళీ దానికి ఆఫ్ సెట్ 0.5కి. ఓ ఎంటర్. 0.5కి ఆఫ్ సెట్ క్లిక్ చేసి ఇటుపక్క, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇంకా 1.5, 0.5, 1, 2. ఓకే, సరిపోయింది. మళ్ళీ ఆ చివరిని కలిపేస్తున్నాను, ఎల్ ఎంటర్. ఈ చివరిని 2 కలిపేస్తున్నాను, ఎస్కేప్. అలాగే సెంటర్ పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను. టోటల్ 1.2 కాబట్టి, టోటల్ 1.2 కాబట్టి 0.6 తీసుకుంటే కరెక్ట్గా వస్తుంది సెంటర్కి. ఓ ఎంటర్. 0.6 ఎంటర్. ఇక్కడ నుంచి క్లిక్ చేసి సెంటర్లో తీసుకున్నాను. మళ్ళీ ఆఫ్ సెట్ తీసుకుంటున్నాను 5కి, ఐ మీన్ 0.5కి. 0.5కి ఆఫ్ సెట్స్ తీసుకుంటున్నాను, పైకి కిందికి. సో వీటిని కాస్త ఎక్స్ట్రూడ్ చేస్తున్నాను కొద్దిగా. దీనికి ఒక 1 యూనిట్, ఒక 1 యూనిట్ 2 యూనిట్స్ డిస్టెన్స్లో ఆఫ్ సెట్ తీసుకుంటున్నాను. ఓ ఎంటర్. 2 ఎంటర్. బాగా ఎక్కువైపోయింది. కంట్రోల్ Z. ఆఫ్ సెట్ 2 ఎంటర్. 1.5 ఎంటర్. 1.5 ఎంటర్. ఓకే. ఇప్పుడు దీన్ని ఆ చివరికి ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది కూడా ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ చివరికి. TR డబల్ ఎంటర్. ట్రిమ్ చేసేసాను. TR ఎంటర్. ఎంటర్. ఏవైతే అవసరం లేదనుకుంటున్నావు అవన్నీ ట్రిమ్ చేసేస్తున్నాను. ఇక్కడ నుంచి వీటి ఉపయోగం కూడా లేదు మనకి, తీసేస్తున్నాను. అందుకే ఈవెన్ ఈ లైన్ ఉపయోగం కూడా లేదు, తీసేవచ్చు డైరెక్ట్గా పూర్తిగా. ఈ లైన్ తోటి మనకు ఉపయోగం లేదు. సో ఈ లైన్ డిలీట్ చేసేస్తున్నాను, ఈ లైన్ కూడా డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఇంకేం కావాలి? మధ్యలో ఏం కావాలండి? ఓ ఎంటర్. 0.6 ఎంటర్ ఈ లైన్కి. ఓకే. ఇప్పుడు అప్రాక్సిమేట్గా వాల్యూస్ వేసి కొద్దిగా కాస్త ట్రై చేయాలి మనం. ఆఫ్ సెట్ 2 తీసుకుందాం. 0.2 ఆఫ్ సెట్. ఓ ఎంటర్. 0.2 ఎంటర్. ఓకే. ఓకే. 0.2 ఎంటర్. 0.2 ఎంటర్. సరిపోవచ్చు. వాళ్ళ ఆఫ్ సెట్ 1.2. ఓ ఎంటర్. 1.2 ఎంటర్ ఇటువైపు నుంచి. ఓకే. 1.3 తీసుకున్నా సరిపోయింది. ఆఫ్ సెట్ ఎంటర్. 0.3 ఎంటర్. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ 0.3, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ 0.3. ఈ 0.2 తీసుకుని డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే. ఆఫ్ సెట్ ఎంటర్. 0.1 ఎంటర్. 0.1 తీసుకున్నాను ఆఫ్ సెట్. ఓకే. TR డబుల్ ఎంటర్. స్పేస్ అంత ఇది అవసరం లేదు, డిలీట్. ఈ అడ్డంగా ఉన్న లైన్ కూడా డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు దీని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. 0.3 తీసుకున్నాను కదా, దానికి సెంటర్ పాయింట్ కావాలి మనకి. సో ఎంటర్. 0.15 ఎంటర్. 0.15. ఓకే. ఇప్పుడు డ్రాలోకి వెళ్ళి ఆర్క్ స్టార్ట్, సెంటర్ అండ్ స్టార్ట్, సెంటర్ అండ్ రివర్స్లో రావాలి. సో అందుకు పైనుంచి కింద గీయాలి మనం. డ్రాలోకి వెళ్ళి స్టార్ట్, సెంటర్ అండ్ పైనుంచి కిందకి స్టార్ట్, సెంటర్ అండ్. రైట్ ఇచ్చేసి రిపీట్ ఆర్క్, స్టార్ట్, సెంటర్ అండ్. అరే
రిపీట్ ఆర్క్ స్టార్ట్ సెంటర్ డ్రాలోకి వెళ్ళి స్టార్ట్ సెంటర్ ఎండ్ స్టార్ట్ సెంటర్ ఎండ్ క్లిక్ చేసి రిపీట్ ఆర్క్ స్టార్ట్ సెంటర్ ఎండ్. ఇది అవ్వదండి. ప్రతిసారి ఇందులోకి వెళ్ళి స్టార్ట్ సెంటర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. స్టార్ట్ సెంటర్ ఎండ్. ఓకే, ఇంకేమున్నాయి? దీనికి కూడా ఆఫ్ సెట్లు తీసుకుంటావు. ఎంటర్ 0.1 ఎంటర్. ఇటుపక్క 0.1 ఇటుపక్క తీసుకుందాం. మళ్ళీ 0.1 కూడా మళ్ళీ ఎందుకు లైన్లో కదా ఎక్స్టెన్షన్ చేయడం. స్పెసిఫిక్గా డిస్టెన్స్ మనకు స్పెసిఫై చేయలేదు కదా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఈ లైన్ కూడా ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకోవాలి. సెంటర్ పాయింట్ కావాలిగా 1 కదా. 1 అంటే ఆఫ్ సెట్ ఎంటర్ 0.25 ఎంటర్ 0.25 పైకి కిందకి. ఓకే, ఎస్కేప్. ఇప్పుడు డ్రా ఆర్క్ స్టార్ట్ సెంటర్ ఎండ్ స్టార్ట్ సెంటర్ ఎండ్ స్టార్ట్ సెంటర్ ఎండ్ స్టార్ట్ సెంటర్ ఎండ్. ఓకే, దీనిని కలిపేస్తాం ఈ పాయింట్ దగ్గర. Escape. 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 ఇటు వచ్చి కూడా ఏముంది, ఫిల్లెట్ కాస్త వాల్యూ ఇవ్వాలి ఇదికి, ఈ లైన్కి మధ్యలో ఫిల్లెట్ రేడియస్ ఇచ్చుకుంటే అయిపోయినట్లే, ఇది క్లియర్. సో ఈ లైన్ అని డిలీట్ చేసేవచ్చు, డిలీట్. ఈ 2 లైన్లు డిలీట్ చేసేవచ్చు, డిలీట్. ఇది కూడా డిలీట్ చేసేసుకోవచ్చు, డిలీట్. టీఆర్ డబుల్ ఎంటర్, ఇది ట్రిమ్ చేసేసుకోవచ్చు, ఇది కూడా ట్రిమ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది అవసరం లేదు, డిలీట్ డిలీట్. టీఆర్ డబుల్ ఎంటర్, ఇది ట్రిమ్ చేసేసుకోండి, ఇది కూడా ట్రిమ్ చేసేసుకోండి, ఇది కూడా ట్రిమ్ డిలీట్ చేసేసుకోండి. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ లైన్ అవసరం లేదు, డిలీట్. టీఆర్ డబుల్ ఎంటర్, ఇది అవసరం లేదు, ఇది అవసరం లేదు, ఈ 2 అవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిల్లెట్ అప్లై చేయాలి. ఎఫ్ ఎంటరు, ఆర్ ఎంటరు, 0.3 ఎంటర్. ఈ లైన్కి ఈ లైన్కి. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. ఇక్కడ అయిపోయింది, ఆల్మోస్ట్ డన్. హ్యాచింగ్ ఇచ్చేస్తే అయిపోయినట్లే. సో దీనికి మనకి ఇప్పుడు స్ప్లైన్ కావాలి. స్ప్లైన్ ఎక్కడైనా స్ప్లైన్ ఉందా? స్ప్లైన్, ఈ స్ప్లైన్ ఏడుందో ఏమో, కమాండ్ ఇచ్చుకుందాం. SPLIN, స్ప్లైన్. సో స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ చేసేయండి, అటు ఇటు 1 2 3 3 సార్లు ఎంటర్ కొట్టాలి. 3 సార్లు ఎంటర్ కొడితే కానీ సెట్ అవుతుంది. బయటికి ఇచ్చిన ఏరియా ఉంటే దాన్ని ట్రిమ్ చేసేసుకోండి. టీఆర్ ఎంటర్. ఓకే, ఎస్కేప్. ఇప్పుడు హెచ్ ఎంటర్. ఏదైతే హెచ్ ఎంటర్. స్టైల్ ఇదే స్టైలు. అందులో హ్యాష్ ట్రాన్స్పాన్స్ ప్యాటర్న్ స్కేల్ 0.1 ఎక్కువ అయిపోతుంది. 0.2 అయిపోయి ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతుంది.
0.2 అయిపోతుందంటే 0.15 0.09 0.06 0.03 పర్ఫెక్ట్ యాంగిల్ 90 డిగ్రీతో ఓకే సరిపోయింది ఓకే డబల్ లేయర్ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ ఇంకో లైన్ ఎందుకు వచ్చింది డైమెన్షన్స్ డిస్ప్లే చేస్తే ఇప్పుడు మనం చేసింది రాంగ్గా రైట్ అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది లీనియర్ అయ్యో బాయ్ డి ఎంటర్ మోడిఫై టెక్స్ట్ సింబల్స్ రెండు కూడా సింబల్స్ 0.2 టెక్స్ట్ 0.3 ఓకే సెట్ కరెంట్ క్లోజ్ ఓకే ఇది 0.2 సరిపోయింది 1.2 సరిపోయింది నెక్స్ట్ లీనియర్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 1 సరిపోయింది ఎంటర్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 1 సరిపోయింది ఓవరాల్గా 5 ఉండాలి ఓవరాల్గా 5 సరిపోయింది రిపీట్ లీనియర్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 1.2 సరిపోయింది రైట్ ఇచ్చేసి రిపీట్ లీనియర్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 1 అంతే కదా అన్నీ సరిపోయినట్టే ఇది ఒకటే డాటెడ్ లైన్ అడిగాడు వాడు స్మాల్ డాటెడ్ లైన్ క్లిక్ చేసి బై లేయర్ అదర్ లోడ్ కంట్రోల్ ఏ ఓకే ఇదే కదా డాటెడ్ లైన్ స్టెప్ ఎల్టీఎస్ మార్చాలి ఎల్టీఎస్ సెంటర్ 0.1 ఎల్టీఎస్ 0.01 పర్ఫెక్ట్ డెసిమల్ వాల్యూస్ కావాలి కాబట్టి డెసిమల్ డిస్ప్లే చేస్తుంది ఆల్రెడీ డి ఎంటర్ మోడిఫై ప్రైమరీ యూనిట్స్ ప్రెసిషన్ రౌండ్ ఆఫ్ 1 ఓకే సెట్ కరెంట్ క్లోజ్ రౌండ్ ఆఫ్ చేసేసామని డి ఎంటర్ మోడిఫై decimal precision points round of 0 we'll accept it set current to close 1.2 ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఇది అయిపోయింది పక్క తీసేసేయండి నెక్స్ట్ కావాల్సింది ఏంటి మనకి థర్డ్ డయాగ్రామ్ సో దీనికి సేమ్ ఎల్ ఎంటర్ క్లిక్ చేసి ఆర్థో ఆన్ చేసి 1.5 ఎంటర్ పైకి 0.4 ఎంటర్ 1.5 ఎంటర్ 0.4 ఎంటర్ ఎస్కేప్ ఎల్ ఎంటర్ ఈ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి పైకి 3.4 ఎంటర్ 0.5 ఎంటర్ ఎల్ ఎంటర్ పిక్ చేసి 0.5 ఎంటర్ 3.4 ఎంటర్ ఓకే అంటే మధ్యలో డాటెడ్ లైన్ ఇచ్చేస్తే అయిపోయినట్లే కింద తీసుకొచ్చాడు దీన్ని ఈ రేంజ్లో చూపించాడు అదే డాటెడ్ లైన్ ఇవ్వాలి స్కేప్ done almost done linear
1.5, 0.4, 3.4, overall 1. That's all. This is also over. Let us go to the fourth one. Fourth one, same L, enter. The distance is 2 units, enter. Escape. L, enter. Click చేసి పైకి ఎంత 0.3 అన్నాడంటే 0.15, 0.15. L, enter. 0.15 enter. L, enter. పైకి 0.1, 0.1 ఫ్రెంచ్ 0.2 కిందకి. ఓకే, ఇప్పుడు కలిపేయడం లైన్స్. సో దీనికి కూడా డాటెడ్ లైన్ పెట్టేస్తే ఇది కూడా అయిపోతుంది. ఓకే, డైమెన్షన్స్ డిస్ప్లే చేయాలి. డయామీటర్ సింబల్ మాన్యువల్గా రాసుకోవడమే. ప్రస్తుతానికైతే డయామీటర్ డిస్ప్లే చేయడం అవుతుంది, ఎందుకంటే సర్కిల్ కాదు కాబట్టి లీనియర్. 0.2 ఓకే, పర్ఫెక్ట్. 0.3 ఓకే. 2 ఓకే, సరిపోయింది. ఫైనల్ ఇంకోటి ఉండిపోయింది, ఫిఫ్త్ పార్ట్ ఒకసారి చూడండి. సేమ్ ఎల్, ఎంటర్. డిస్టెన్స్ 1.5 ఎంటర్. పైకి 0.4 ఎంటర్. ఇటు పక్క 1 ఎంటర్. 1.5, సో 0.5 ఎంటర్. కలిపేస్తున్నాను. ఎస్కేప్. సో ఇప్పుడు ఆఫ్ సెట్లు తీసుకున్నాడు. అంతకీ మిడ్ పాయింట్ నుంచి మనం 0.5 అంటే 0.25 తీసుకుంటే సరిపోద్ది. 0.25 ఎంటర్. ఇటు నుంచి ఇటువైపు నుంచి ఇటు. ఎస్కేప్. దానికి హ్యాచింగ్ ఇచ్చినట్టు ఉన్నాడు అంతా. సరే, ఆఫ్ సెట్ ఓ ఎంటర్. ఓకే, హ్యాచింగ్ హెచ్ ఎంటర్. యాంగిల్ కొద్దిగా వేరేగా ఉంది, వేరే లెవెల్లో. 120 తగ్గించాలి అయితే. 70, 60 is better. 60, yes, 60 is better. That's better. Okay, ఇప్పుడు డైమెన్షన్స్ లీనియర్. ఓవరాల్ వచ్చి 1.5. ఓకే, ఈ లోపల వచ్చి 1. ఓకే, హైట్ వచ్చి 0.4. ఓకే, అంతే, దట్స్ ఆల్. సో ఇవి మిగిలినటువంటి 4 డయాగ్రామ్స్ ఎక్సర్సైజ్ 11లో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.